steel, types of steel. First, mild steel. In mild steel, carbon content ranges from 0.15 to 0.3%. Second, medium carbon steel. In medium carbon steel, carbon content ranges from 0.3 to 0.8. High carbon steel. In high carbon steel, carbon content ranges from 0.8 to 1.5. Property, they possess high strength. Second, they are quite hard. Third, their hardness and strength increases with increase in carbon content. With increase in carbon content, their ductility and wear ability decreases. Uses in the manufacture of springs, blades, hammers, woodworking tools, cutters. कशासाठी वापरतो करा बघा. सेकंड टाइप आहे त्याला आपण काय म्हणतो मीडियम कार्बन स्टील. आणि थर्ड आहे हाय कार्बन स्टील. त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज जास्त आहे. इन हाय कार्बन स्टील carbon content ranges from 0.8 to 1.5. Property, they possess high tensile strength, they possess high strength. They are quite hard. Their hardness and strength increases with increasing carbon content. With increasing carbon content, their ductility and wear ability decreases. Uses in the manufacture of springs, blade, hammers, woodworking tools, cutters. काय म्हणते बघा, high carbon steel, medium carbon steel, and last is high carbon steel. Medium carbon steel असेल, in medium carbon steel, carbon content ranges from 0.3 to 0.8. Property, they are tougher and harder than mild steel. Second, they are not easily weldable like mild steel. Applications for preparation of steel, spoke, clutch plate, wheels. High carbon steel. In high carbon steel, carbon content ranges from 0.8 to 1.5. Properties, they possess high strength. They are quite hard. Their hardness and strength increases with increasing carbon content. With increasing carbon content, their ductility and wear ability decreases. Uses in the manufacture of springs, blades, hammers, woodworking tools, cutters. ठीक है, कौन कंटिन्यू करते हैं? आदित्य. Yes, sir. हाँ. Second, medium carbon steel. In medium carbon steel, carbon content range from 0.3 to 0.8%. Properties: first, they are higher and harder than mild steel. Second, they are not easily weldable like mild steel. Uses for preparation of steel spokes, clutch plate, wheels, etc. Third, high carbon steel. In high carbon steel, carbon content range from 0.8 to 1.5%. Properties: first, they possess high strength. Second, they are quite hard. Third, their hardness and strength increases with increasing in carbon content. Fourth, with increasing carbon content, their ductility and wear ability decreases. Uses in the manufacture of springs, blades, and hammers, woodworking tool, cutters, etc. Sonali. A23, Sonali. Yes, sir. Medium carbon steel. Medium carbon steel. In medium carbon steel, carbon content range from 0.3 to 0.8%. Properties: first, they are thorough and harder than mild steel. Second, they are not easily weldable like mild steel. Uses for preparation of steel spokes, clutch, plate, wheels, etc. Third, high carbon steel. In high carbon steel, carbon content range from 0.8 to 1.5%. Properties: first, they possess high strength. They are quite hard. Third, their hardness and strength increases with increase in C content. Fourth, with increasing carbon content,
their ductility and wear ability decreases. Uses in the manufacture of springs, blades, hammers, woodworking tools, cutters, etc. एकदम सिंपल आहे. टप्पर म्हणजे काय, टफ म्हणजे काय, कडक आहे. हार्ड म्हणजे काय, कठीण आहे. येईल का लक्षात? टफ म्हणजे काय, कडक आहे. टफर कडक आहे. हार्ड म्हणजे काय, कठीण आहे. दे आर नॉट इझिली वेल्ड. सहजासहजी त्याला जोडू शकत नाही, वेल्डिंग करू शकत नाही. जर सहजासहजी आपण जोडू शकत नसू तर कशासाठी वापरतो आपण? प्रिपरेशन ऑफ स्टील फोक्स, कच प्लेट्स, गाडीच्या प्लेट्स असतील, वेगवेगळ्या टाईपचे व्हील्स, चाकं तयार करण्यासाठी. नेक्स्ट, हाय कार्बन स्टील. हाय कार्बन म्हणजे काय, याच्यामध्ये पर्सेंटेज जास्त आहे. कुणाचं पर्सेंटेज जास्त आहे? या टाईपच्या स्टील मध्ये कार्बनचं पर्सेंटेज जास्त आहे आणि ते किती, 0.8 to 1.5 पर्सेंटेज जास्त आहे आणि ते किती, 0.8 to 1.5 प्रॉपर्टी. दे पजेस हाय स्ट्रेंथ. काय म्हटले? दे पजेस हाय स्ट्रेंथ. दे आर क्वाइट हार्ड. स्ट्रेंथ हाय आहे, कठीण आहे. Their hardness and strength increases with increase in carbon content. Their hardness, simple hai, their hardness and strength, their hardness and strength increases with increase in carbon content. With increasing carbon content, their ductility and wear ability decreases. In the manufacture of springs, simple hai, in the manufacture of springs, blades, hammers, woodworking tools, cutters. Simple. In the manufacture of springs, blades, hammers, woodworking tools, cutters. Next, कौन continue करता है? Medium carbon steel. हाँ. In medium carbon steel, carbon content ranges from 0.3 to 0.8%. Properties: they are tougher and harder than mild steel. They are not easily weldable like mild steel. Uses for preparation of steel spokes, clutch plate, wheels, etc. High carbon steel. In high carbon steel, carbon content ranges from 0.8 to 1.5%. Properties: they possess high strength. They are quite hard. Their hardness and strength increases with increase in carbon content. With increase in carbon content, their ductility and wear ability decreases. Uses in the manufacture of springs, blades, hammers, woodworking tools, cutters, etc. Next part. Ceramics. कुणाला म्हणतो बघा आपण ceramics. Ceramics are inorganic non-metallic solid bearing a complex structure. काय म्हटलंय? Ceramics are simple आहे. Ceramics are inorganic non-metallic solids bearing a complex structure. Ceramic materials are defined as those containing phases that are compounds of metallic and non-metallic material elements. Ceramics are called as clay product or pottery products. A wide range of ceramic material are found to occur and are useful engineering material. Most of the ceramic materials are silicates, oxide, aluminates, carbides, hydroxide. One of the outstanding characteristics of ceramic material is stability at relatively high temperature. एकदम सिंपल आहे. Ceramics, फॉर एक्झाम्पल, ceramics असेल तर काय, क्ले पासूनचे प्रोडक्ट असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो, सिरॅमिक्स. सांगता येईल बघा. Ceramics are inorganic non-metallic solid bearing a complex structure. Ceramic material are defined as those containing phases that are compounds of metallic and non-metallic elements. Ceramics are called as a clay product or pottery product. A wide range of ceramic material are found to occur and useful in engineering material. Most of the ceramic material are silicates, oxide, aluminates, carbides, hydroxide. One of the outstanding characteristics of ceramic material is stability at a relatively higher temperature. कौन कंटिन्यू करते हैं? प्रतीश. Ceramics are inorganic non-metallic solid bearing complex structure. Ceramic materials are defined as those containing phases that are the compounds of metallic and non-metallic elements. Ceramics are called as clay products or pottery products. A wide range of ceramic materials are found to occur and are used to useful engineering material. Most of the ceramic materials are silicates, oxides, aluminates,
carbides or hydrides. One of the outstanding characteristics of ceramic material is stability at relatively high temperature. Next. Yes. हाँ, कौन कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, सोनाली 23. Yes, sir. Ceramics. Ceramics are inorganic non-metallic solids bearing complex structure. Ceramic material are defined as those containing phases that are compounds of metallic and non-metallic elements. Ceramics are called as clay product of pottery products. A wide range of ceramic material are found to occur and used as useful engineering material. Most of the ceramics material are silicates, oxides, aluminates, carbide, or hydro oxides. One of the outstanding characteristics of ceramic material is stability at relative high temperature. Ceramics are generally consist of following major components. First, a fine-grained portion, clay, which imparts the necessary plasticity and workability. Second, a crystalline portion, silica, which imparts mechanical strength. Third, a flux or a glassy material, feldspar, which help in bonding and cementing the ingredients together. Next. Shivani A50. Ceramics. Yes, sir. Ceramics are inorganic non-metallic solids bearing complex structure. Ceramics materials are defined as those containing phases that are compounds of metallic and non-metallic elements. Ceramics are called as clay product or pottery product. A wide range of ceramic material are found to occur and are used as useful engineer materials. Most of the ceramic materials are silicates, oxides, aluminates, carbides, or hydroxides. One of the outstanding characteristics of ceramic material is stability at relatively high temperature. Ceramics generally consist of the following major components. First, a fine-grained portion, which imparts the necessary plasticity and workability. A crystalline portion, which imparts mechanical strength. A flux or a glassy material, which help in bonding and cementing the ingredient together. एकदम simple है. Ceramics generally consist of following major components. First, a fine grained portion, clay, which impart the necessary plasticity and workability. A crystalline portion, silica, which imparts mechanical strength. A flux or a glossy material, feldspar, which help in bonding and cementing the ingredients together. Ceramics. कुणाल म्हणतो आपण ceramics. Ceramics are simple. Ceramics are inorganic non-metallic solids bearing a complex structure. Ceramic material are defined as those containing phases that are compounds of metallic and non-metallic elements. Ceramics are called as a clay product or pottery products. A wide range of ceramic material are found to occur and are used as a useful engineering material. Most of the ceramic material are silicates, oxides, aluminates, carbides, or hydroxide. One of the outstanding characteristics of ceramic material is stability at relatively high temperature. Ceramics generally consist of following major components. First, a fine-grained portion, clay, which impart the necessary plasticity and workability. A crystalline portion, which impart mechanical strength. A flux or a glassy material, which help in bonding and cementing the ingredients together. Classification of ceramics. Next part. Classification of ceramics. Ceramics are generally classified by two different ways. First,
based on application, second based on the structure. First based on application and second one is based on structure. Based on application, first abrasive, second mineral, third cementing material, oxide, refractories, glass, asbestos, clay, rocks. Second based on structure, crystalline, amorphous, third crystalline and amorphous, and last one is glassy. एकदम सिंपल आहे. टाइप्स ऑफ सिरॅमिक्स किती टाइप्स आहेत? 2 types, हा, कोणते दोन टाइप्स आहेत? based on application, based on structure. हा, बेस्ड ऑन ऍप्लिकेशन and बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. हा, पवन. Yes, sir. हा, कोणते दोन टाइप्स आहेत? Classification of ceramics is based on two ways, based on applications and based on structure. हा, ऍप्लिकेशन असेल तर फर्स्ट एब्रासिव्ह. एब्रासिव्ह म्हणजे काय? ओरफडणे किंवा स्क्रॅचेस. शॉर्ट मध्ये आपण त्याला काय म्हणतो? एब्रासिव्ह म्हणजे काय? स्क्रॅचेस. सेकंड कोणता आहे? मिनरल. थर्ड कोणता आहे? मिनरल म्हणजे काय? खनिज. थर्ड सिमेंटिंग मटेरियल, त्यामध्ये सिमेंट कोणत्या टाइपचं वापरले. फोर्थ ऑक्साइड्स. फिफ्थ रिफ्रॅक्टोरीज, हा सबस्टन्स आहे. क्ले प्रोडक्ट जर 1800 डिग्री सेल्सिअसला प्रिपेअर केले तर त्याला आपण काय म्हणतो? रिफ्रॅक्टोरीज. नेक्स्ट ग्लास, त्यानंतर एस्बेस्टॉस. क्ले म्हणजे काय? माती आहे. रॉक म्हणजे काय? खडक आहेत. सांगता येईल. क्रिस्टलाइन आहे, तुम्हाला माहिती आहे स्ट्रक्चरचे दोन टाइप्स असतात ना. मिठाचे खडे असतील तर त्या टाइपला आपण काय म्हणतो? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. आणि जर पावडर फॉर्म असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? अमॉर्फस. आणि ग्लास असेल तर ग्लासी सिरॅमिक्स म्हणजे काय? चकाकणारे सिरॅमिक्स. चकाकणारे सिरॅमिक्स असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? ग्लासी सिरॅमिक्स. सांगता येईल काय? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. क्रिस्टलाइन म्हणजे काय? खड्याच्या स्वरूपात असेल तर त्या टाइपच्या सिरॅमिक्सला आपण काय म्हणतो? क्रिस्टलाइन सिरॅमिक्स. पावडरच्या स्वरूपात असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? अमॉर्फस. आणि दोन्ही कंबाईन केलं, क्रिस्टलाइन अँड अमॉर्फस, त्याला आपण काय म्हणतो? क्रिस्टलाइन अँड अमॉर्फस सिरॅमिक्स. आणि लास्ट वन इज glassy ceramics. Classification of ceramics. Ceramics are generally classified by two different ways. Abrasive म्हणजे काय? ओरखडणे. मिनरल म्हणजे काय? खनिज. सिमेंटिंग मटेरियल म्हणजे सिमेंट मटेरियल आहे. ऑक्साइड्स आहे, रिफ्रॅक्टोरीज आहे, ग्लास आहे, एस्बेस्टॉस आहे, क्ले, रॉक्स आहे. सेकंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर असेल तर फर्स्ट क्रिस्टलाइन सिरॅमिक्स आहे, सेकंड अमॉर्फस आहे, third is crystalline and amorphous ceramics, and fourth one is glassy ceramics. Sakshi 54. Sakshi continue करा. Classification of ceramics. ठीक आहे. हा, साक्षी ठीक आहे. हा, साक्षी हा कंटिन्यू करा. ठीक आहे. 49 क्लासिफिकेशन. हा, Ceramics are generally classified by two different ways, based on application, based on structure. Based on application, abrasives, minerals, cementing materials, oxides, refractor, glass, refractories, glass, asbestos, glass, asbestos, clay, rocks. Based on structure, crystalline ceramics, amorphous ceramics, crystalline and amorphous ceramics, glassy ceramics. हा, प्रगती. Yes, Classification. yes, sir. Classification of ceramics. Ceramics are generally classified by two different ways based on application. A. Abrasives, minerals, cementing material, oxides, refractories, glass, asbestos, clay,
rocks based on the structure, crystalline ceramics, amorphous ceramics, crystalline and amorphous ceramics, and glassy ceramics. and glassy ceramics. ठीक आहे, गुड. सर सिरेमॅक्स कुठं फाउंड होतं? सिरॅमिक्स आपण फॅक्टरीज असतात. चायना क्लेला आपण काय म्हणतो? सिरॅमिक्स. तुम्ही आपण जे चायना क्ले पासून जे ऍपरेटस बनतायत किंवा काय याला शॉर्ट मध्ये आपण सिरॅमिक्स कोणाला म्हणू शकतो? कुंभार कामापासून बनवलेलं आर्टिकल असते. द आर्टिकल विच आर मेड बाय पॉटर. लक्षात? येस सर. त्याला आपण काय चिनी मातीपासून बनवलेली ऍपरेटस असते, त्यालाही आपण काय म्हणतो? सिरॅमिक्स. ठीक आहे. Yes, sir. करता यश कंटिन्यू क्लासिफिकेशन. Yes, sir. Classification of ceramics. Ceramics are generally classified by two different ways based on applications: abrasives, minerals, cementing materials, oxides, refractories, glass, asbestos, clay, rocks. Based on structure: crystalline ceramics, amorphous ceramics, crystalline and amorphous ceramics, glassy ceramics. रिफ्रॅक्टोरिस कुणाला म्हणायचं? एखादा आर्टिकल आपण 1800 डिग्री सेल्सिअसला प्रिपेअर केलं तर त्या आर्टिकलला आपण काय म्हणतो? रिफ्रॅक्टोरिस. येईल का लक्षात? रिफ्रॅक्टोरिस कुणाला? एखादा आर्टिकल आपण किती डिग्रीला प्रिपेअर करतोय? 1800. त्याला आपण काय म्हणणार आहे? रिफ्रॅक्टरीज. आता बघा सिंपल, आपण जे ग्लास वापरतो डेली यूज मधला ग्लास, काच, काय म्हणतोय? नेक्स्ट पार्ट ग्लास. आपण ग्लास बघतोय डेली यूज मध्ये. ग्लास इज अन फर्स्ट amorphous, hard, brittle, transparent, supercooled liquid of infinite viscosity. ग्लास कसा असतोय? सबस्टन्स आहे? सॉलिड आहे का लिक्विड हो? आपल्याला काय वाटतंय? ग्लास बघितलं तर तो सॉलिड सबस्टन्स आहे. लिक्विड. एकदम सिंपल आहे. ग्लास इज अन amorphous, एकदम मऊ आहे. हार्ड म्हणजे काय? कठीण आहे. ब्रिटल म्हणजे ठिसूळ आहे, जर आपण सोडलं तरी फुटून जाते. ट्रान्सपरंट आहे म्हणजे काय? पारदर्शक आहे. सुपर कोल्ड लिक्विड ऑफ इनफायनाइट विस्कोसिटी obtained by fusing a mixture of number of metallic silicate. It does not possess sharp melting point, definite formula or crystalline structure. याला पण काय म्हणतो? डेफिनेशन ऑफ ग्लास. एकदम सिंपल आहे. कोणते शब्द आहे? ग्लास इज अन, काय म्हणता येईल बघा? ग्लास इज अन amorphous, hard, brittle, transparent, super cooled liquid of infinite viscosity obtained by fusing a mixture of number of metallic silicates. It does not possess, simple, it does not possess sharp melting point, definite formula or crystalline structure. 2 मिनिटांमध्ये क्लिअर करता? 2 मिनिटं वेळ घ्या, मला न बघता सांगा. येस सर. 2 मिनिटात ग्लासची डेफिनेशन सांगायची.
Fast. Santil, glass. Definition. Yes. Yes, sir. Huh. Glass is an amorphous, hard, brittle, transparent, or translucent, supercooled liquid of infinite viscosity, uh, fusing a mixture of number of metallic silicates, not possess sharp melting point, crystalline structure आहे. एकदम सिंपल. परत एकदा बघा. Glass is an amorphous, hard, brittle, transparent, supercooled liquid of infinite viscosity obtained by fusing a mixture of number of metallic silicate. It does not possess sharp melting point, definite formula, or crystalline structure. It may be represented as XR2O, YMO, 6SiO2, where R is an atom of monovalent alkali metals like sodium, potassium. M is the atom of bivalent metal like calcium, lead, zinc. X and Y are Weil numbers. The approximate composition of ordinary glass, soda lime glass, Na2O, CaO, 6SiO2. In some glasses, SiO2 may be replaced by Al2O, B2O3 or P2O5. याच्यामध्ये काय हा फॉर्म्युला फक्त महत्वाचा आहे. कोणता फॉर्म्युला तुम्हाला विचारला ऑब्जेक्टिव्हला विचारला जाऊ शकतोय. Na2O, CaO, SiO2. कोणता फॉर्म्युला आहे? Na2O, CaO, 6SiO2. येईल का लक्षात? Na2O, CaO and 6SiO2. कोण कंटिन्यू करते? ग्लास. Yes. Yes, sir. Glass is an amorphous, hard, brittle, transparent, or translucent, supercooled liquid of infinite viscosity obtained by fusing a mixture of number of metallic silicates. It does not possess sharp melting point, definite formula, or crystalline structure. It may be represented as Xr2O, YMO, 6SiO2, where R is an atom of monovalent alkali metal like sodium, potassium, etc. M is an atom of bivalent metal like calcium, plumbum, and zinc, etc. X and Y are Weil numbers. Thus, the approximate composition of ordinary glass called soda lime glass is Na2O, CaO.6SiO2. In some glasses, SiO2 may be replaced by Al2O3, B2O3, or P2O5, etc. Good. Pratish, glass, definition and formula of glass. Glass is an amorphous, hard, brittle, transparent, and translucent supercooled liquid of infinite viscosity obtained by fusing a mixture of number of metallic silicates. It does not possess a sharp melting point, definite formula, or crystalline structure. It may have represented as Xr2, YMO, 6SiO2, where R is an atom of monovalent alkali metals like Na, K, etc. M is an atom of bivalent metal like Ca, lead, and zinc, etc. X and Y are Weil numbers. Thus, the approximate composition of ordinary glass, called as soda lime glass, is Na2CO, 6SiO2. In some glasses, SiO2 may be replaced by Al2O2, B2O3, or P2O5, etc. Good. कौन सा फॉर्म्युला ऑफ ग्लास म्हणलं की कोणता फॉर्म्युला असतो? Na2O, CaO, 6SiO2. सगळ्यात महत्वाचं काय डेफिनेशन आणि फॉर्म्युला ऑफ ग्लास. फॉर्म्युला हा 100% विचारला जातो एक्झाम. युवराज, डेफिनेशन अँड फॉर्म्युला फक्त. युवराज. Yes, sir. Glass is an amorphous, hard, brittle, transparent, or translucent, supercooled liquid of infinite viscosity obtained by fusing a mixture of number of metallic silicate. It does not possess sharp melting point, definite formula, or crystalline structure. It may be represented as Xr2O, YMO, 6SiO2, where R is an atom of
monovalent alkaline metal like Na, K, etc. M is an atom of bivalent metal like Ca, Pb, Lzn, etc. X and Y are wild number. Thus, the approximate composition. हा ठीक आहे. हा, काय फॉर्म्युला Na2O CaO6 CaO6 SiO2 SiO2. In सिंपल आहे. some gases, हा, SiO2 may be replaced by Al2O3, B2O3 or P2O5, हा, etc. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट काय जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास. जनरल म्हणजे आपण काय म्हणतो कॉमन गुणधर्म. काय जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास पहिला असतो ग्लास इज अन अमॉर्फस. सिंपल आहे. फर्स्ट प्रॉपर्टी कोणते glass is an amorphous. Second, glass has no definite melting point. Glass can absorb, reflect or transmit light. Glass is a good electrical insulator. Glass is affected by alkali. Glass is not affected by air, water, acid or chemical reagent except HF, which converts silica into SiF4. Glass can be formed into article. It is a very brittle, soften on heating. Glass has no crystal structure. हे लक्षात जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लासेस. ठीक आहे.